ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਟਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 81 ਸਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਫੌਜੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ। 4 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਜਕਾਰਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ। ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ 6 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 43ਵੇਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। Our current analysis is that discussions between North Korea and Russia with respect to North Korea providing military support to Russia for its war in Ukraine, that those discussions are actively advancing. Most recently, we saw the defense minister of Russia, Sergei Shoigu, make a trip to Pyongyang, in essence, to ask for weapons. And we also have information, as we have indicated publicly, that North Korea's leader, Kim Jong-un, has some expectation that those discussions will continue as we go forward, including leader-level discussions, perhaps even in-person leader-level discussions. Now, I can't get into all the details of what we know, but at the broad parameters, that is what we are seeing. Ongoing discussions and discussions where we have information that the leadership of North Korea sees this as potentially leading to leader-level engagement. And I would just add that we have been discussing publicly the possibility of North Korea supplying weapons to Russia for quite some time. And the reason why that there is such an intense effort on the part of Moscow to generate this kind of support from North Korea is that we have continued to squeeze Russia's defense industrial base. And they are now going about looking to whatever source they can find for things like artillery ammunition. That's what we see going on now, and we will continue to call it out, and we will continue to call on North Korea to abide by its public commitments not to supply weapons to Russia that will end up killing Ukraine. Actively supply large amounts of munitions or other military capacity to Russia for the war in Ukraine. I cannot predict to you what will happen at the end of this. I can only say that the discussions have been actively advancing, and the Russians have imbued them with an increased intensity, as reflected in the fact that their defense minister, their number one guy in their defense establishment, actually got on a plane and flew to Pyongyang to try to push this forward. Speculate on North Korea's motives. What I can say is this. Providing weapons to Russia for use on the battlefield to attack grain silos and the heating infrastructure of major cities as we head into winter, to try to conquer territory that belongs to another sovereign nation. This is not going to reflect well on North Korea, and they will pay a price for this in the international community. We have also imposed sanctions, specific targeted sanctions, to try to disrupt any effort to use North Korea as a conduit or as a source for weapons going to Russia. We did so as recently as mid-August. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰੀਨ ਜੀਨ ਪੀਅਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। And finally, an update on the President and the First Lady since she tested positive for COVID-19 last night.
I can tell you that the First Lady is experiencing mild symptoms and will remain in Delaware for the week. President Biden tested negative last night for COVID-19 and tested negative again today. He's not experiencing any symptoms. As far as the steps he is taking, since the president was with the First Lady yesterday, he will be masking while indoors and around people in alignment with CDC guidance. And as has been the practice in the past, the president will remove his mask when sufficiently distanced from others indoors and while outside as well. The CDC guidelines recommend a combination of masking, testing, and monitoring for symptoms. The president is doing all of that in close consultation with his physician. There are currently no updates to the White House COVID-19 protocols. We continue to work closely with public health and medical professionals to monitor the virus. We're in our strongest position yet to fight COVID-19, and the virus is responsible for majority of fall and winter hospitalizations. As we head into the fall, we have more tools and systems available today to help communities this fall and winter season, including safe updated vaccines that will be available mid-September, widely available at-home COVID test, widely available effective treatments, which can reduce the risk of severe illness, hospitalizations, and death. We will be encouraging, as I have said before, Americans to get their updated COVID-19 vaccine in addition to their annual flu shot and also RSV vaccines, as you all know. With that, the president certainly is going to test on a regular cadence determined by his physician. Of course, all travelers, including the president, will test before traveling to India. So that is certainly something that the president will do. As I mentioned, the CDC is following CDC guidelines. The CDC does not recommend testing every day after a close contact. That is their recommendation. Again, we are going to follow the CDC guidelines. They recommend a combination of things, as I mentioned at the top, which is masking, testing, and monitoring for symptoms. He has no symptoms. So we're going to continue to follow those guidelines, he's going to have those close consultation with his physician, and that's all I can share at this time. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਰਮੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਫੌਜੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੈਡਲ ਆਫ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਲੈਰੀ ਐਲ ਟੇਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। For nearly 20 hours every day, they'll run, march, swim, and climb some of the most challenging obstacles under the most grueling of conditions. But most importantly, they'll learn how to lead, studying the stories of our greatest nation's warriors. They include the story of a pilot who 55 years ago risked his own life to save a group of young soldiers like them. The pilot we honor today, Captain Larry Taylor. The Medal of Honor is our nation's oldest and highest recognition of valor. Now, when I called Larry to let him know he finally was receiving this recognition, his response was, "I thought you had to do something to receive the Medal of Honor." Let me say that again. He said, "I thought you had to do something to receive the Medal of Honor." Well, Larry, you sure in hell did something, man. If you ask anyone here, I'm pretty sure they'd say you did something extraordinary. That includes our Secretary of the Defense, Secretary Austin, Secretary McDonough, the Secretary of the Army, Warmoth, Chairman Milley, and Senator Blackburn, and also Senator Haggerty, who all joined us today. I also want to thank previous Medal of Honor recipients who have come to recognize their brother in arms. Paris Davis, Walter Marm, and James McLuhan, and Leroy Petrie. Gentlemen, you're the very best the nation has to offer. We owe you. The same goes for Sergeant David Hill, Vietnam veteran, former firefighter, and as the last surviving member of Larry's mission, the driving force behind his Medal of Honor nomination. On behalf of our nation, thank you all for being here.
And finally, Tony. Larry learned many ranks and call signs throughout his military service. He earned them. Captain, Dark Horse, Mustang, and probably a few we can't say out loud. Best left out of the presidential record, I guess. But I believe that Larry is most proud of being called your husband. And it's an honor. It's an honor to have you both here as we give this heroism its full recognition that it deserves. Born in the volunteer state, raised by a World War II veteran, duty defined Larry Taylor's life from his earliest days. As a young man, he volunteered to join the college ROTC unit at the University of Tennessee, Knoxville. ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਆਪਣੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਵ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨਿਸ ਸ਼ਮੀਹਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ $175 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। The Ukrainian forces, Ukraine's leadership. And I'm here first and foremost to demonstrate our ongoing and determined support for Ukraine as it deals with this aggression. We've seen good progress in the counteroffensive, which is very heartening. We want to make sure that Ukraine has what it needs not only to succeed in the counteroffensive, but has what it needs for the long term, to make sure that it has a strong deterrent, strong defense capacity, so that in the future, aggressions like this don't happen again. And we're also determined to continue to work with our partners as they build and rebuild a strong economy, a strong democracy, all of which is necessary to ensure that Ukraine not only survives, but it thrives in the future. And in that, Ukraine has a strong partner in the United States. And for me, it's always a special pleasure to be with, again, not only my colleague, but my friend, Dmytro Kuleba. We've been working together around the world in common purpose and around the clock. So good to be here, my friend. Good. Thank you. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਕਾਰਤਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 43ਵੇਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। I'm very grateful to be part of the ASEAN Indo-Pacific Forum today. This is an important year for Canada because we're officially launching the Canada-ASEAN Strategic Partnership. ASEAN is one of the world's fastest growing economic regions and Canada's 4th largest merchandise trading partner. Last year, Canadian exports and imports to and from ASEAN increased by 29% from the year prior. On est donc déterminé à resserrer et à renforcer nos liens avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Strengthening our ties with ASEAN is a big part of our Indo-Pacific strategy because we recognize and support ASEAN centrality in the long term with an even more active presence. We're already working together in sectors like aerospace, defense, clean technology, and education. And today, the focus of this discussion is green infrastructure and resilient supply chains. So as some of you may know, Canada is in the midst of our worst wildfire season ever. And this kind of terrible happening isn't limited to Canada. It's going on all around the world, including here in the Indo-Pacific, which is one of the regions most exposed to extreme weather events exacerbated by climate change. In 2023 alone, we've seen heavy rains and flooding here in Indonesia, but also in India, in the Republic of Korea, China, and Japan. Tropical storms have hit the Philippines and Taiwan.
A cyclone devastated Myanmar. Heat waves have swept over Asia. In April, Laos and Thailand recorded their hottest temperatures ever. The disasters we're facing as a world are not just bad luck. They're being driven by climate change and nature loss. Climate change is a global challenge that requires global solutions. We must be responsible for each other. These past few years, whether it's been through natural disasters, a pandemic, a global economic crisis, or through the consequences of conflicts, we have seen time and time again just how interconnected everyone in the world is. And so it's increasingly clear that climate policy is economic policy, is security policy. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਚਡੌਗਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਗਰਮਾ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 15 ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਪਾਲ ਕਲੈਂਡਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। As I've said since day one of receiving the Auditor General's report, and as I've said again after the Integrity Commissioner's report, the process that we used to make changes to the Greenbelt could have been better. The process should have been better. It's why we agreed to implement all 14 recommendations from the Auditor General to improve our processes. At the same time, I've also said that nothing matters more than building homes. You've heard me say it before. Ontario is growing at a breakneck speed. Last year alone, we added 500,000 more people. And as we grow, we need to build at least 1.5 million new homes, or the dream of home ownership for newcomers and young families in particular will slip further away. Our government will never stop working to build homes for our growing province. As we do, we'll also do what's needed to ensure that the people of Ontario, the people will never stop serving, have confidence in the decisions we're making. When the previous government introduced the Greenbelt, they put in legislation. They mandated that the province review it at least every 10 years, including understanding appropriate boundary changes. Even the previous government, who changed the Greenbelt 17 times, mandated this review. They understood that the changes to the Greenbelt might be necessary to accommodate growth. I've asked my new Minister of Municipal Affairs and Housing to launch this review, and as part of this process, reevaluate the remaining land swap sites. These sites, these proposals, will have to survive on their own merit. Last week, when we started the process of putting the Ajax lands back into the Greenbelt, we made it very clear we have no tolerance for anyone who does anything that doesn't support building homes quickly. Minister Calandra will spend the coming days and weeks working with his officials to design and launch this review. It'll be informed by recommendations put forward by the Auditor General. As ministry officials design and launch this review, the government's nonpartisan, non-political facilitator will continue her work with the remaining landowners and home builders. In fact, her work to ensure the landowners pay for important community infrastructure like parks, community centers, schools, and hospitals. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੈਨਾਡੋਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਿਪਸਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਰਥ ਵੇ ਦੇ ਕੈਨਾਡੋਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਿਪਸਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $140 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $200 ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ।
ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਹੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੀ GIC ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ 670। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਸਤੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, 200 ਹੋਵੇ, 250 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 300 ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਦਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਹਨਾ। ਐਡੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਸਟਰਗਨ ਫਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਸਕਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 5 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। They'll be going through the scene, looking for evidence, looking for witnesses, and also canvassing for video. So we're asking anybody from the public, if you either witnessed the collision or you have dash cam video or any businesses that are in the area, to please contact Traffic Services at 416-808-1900 if you can assist in the investigation. That's all part of the ongoing investigation. I can't say where they came from or where they were going to at this time. Yeah, at this point I don't have an age for you, but they were senior citizens that were involved in the collision, yes. That I don't know. Again, our reconstruction unit will be looking into all those factors to see what led to the collision. Yeah, I mean, collisions can happen anywhere. It's, incumbent upon both pedestrians, cyclists, drivers to all equally pay attention, look around their surroundings. But of course, we can't point fingers or, make any assumptions as to why this collision occurred. Yeah, at approximately 12:20 p.m. today, emergency services were called to a parking lot up here at Steeles Avenue, cross street of Silver Star Boulevard, for report of 2 pedestrians that have been struck. Unfortunately, one of the pedestrians, who's an elderly person, was pronounced deceased on scene. A second pedestrian was taken to a local hospital, and their condition is unknown at this time. So, of course, our reconstruction unit, as well as our investigative bureau, is on scene. They're going to be talking to witnesses, looking for video, anybody who may have been in the area that has dash cam to come forward and assist in the investigation. And if you do have anything that you can provide police with, please contact Traffic Services 416-808-1900. ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਉਂਗਯਾਂਗ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 81 ਸਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਫੌਜੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ। 4 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਜਕਾਰਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ। ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ 6 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 43ਵੇਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ।
ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।